Right. So, last 2 days I just covered the Unit 1, Unit 2, and Unit 3, and today I will just, in brief, I will go through the Unit 4 and Unit 5 important topics. Okay, right. Mainly in the Unit 4, మనకి correct 2 halves ఉంటుంది ఇంట్లో మనకి, especially just observe this one, especially this particular syllabus. EDM. Okay, you can concentrate on EDM, one topic, EDM, and another topic is plasma machining process. Okay, I'll just go through the what is the like important questions in this particular unit 4. Okay, already you just go through the question bank. All these first 5 questions are related to the like electrode discharge machining, and these 6 to 10 these questions are related to the like wire EDM and EDG and plasma arc machining. Okay, right. So coming to this particular concept behind this particular EDM, okay, electrode discharge machining process. Okay, this electrode discharge machining process is also one of the like we already discussed that these advanced machining processes are mainly categorized on 3 different types, that is mechanical energy, thermal energy, and another one is the electrochemical and chemical. So this particular EDM is comes under the falls on the category of thermal energy or thermoelectric type of category. Okay, so mainly this particular EDM is mainly suited for the conductive materials. Okay, electrically conductive materials only, who can machine the materials only related to the electrically conductive materials. Okay, coming to the working principle. Okay, they may ask like what is the working principle related to the EDM or wire EDM or electrode discharge grinding. Okay, all these 3 processes are the same working principle. Only the difference is in EDM you will use the electrode, okay, and EDG will use the like electrode is like a grinding wheel, and wire EDM instead of electrode will use the wire. Okay, that is the only difference, and remaining principle is same as usual. Okay, yeah, in this particular process, electrode discharge machining. Okay, electrode discharge machining mainly will have the one of the important tool material is the electrode అన్నమాట. ఎలక్ట్రోడ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎలక్ట్రోడ్ డిశ్చార్జ్ గ్రైండింగ్లో అయితే మనకి గ్రైండింగ్ వీల్ ఉంటుంది, కండక్టివ్ మెటీరియల్, అండ్ వైర్ ఈడిఎంలో అయితే వైర్ మెటీరియల్ మనకి టూల్ మెటీరియల్గా ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఈడిఎం ఎలక్ట్రోడ్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్, ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్, ఓకే, విల్ మెయింటైన్ ద గ్యాప్. ఓకే, మనం ఎంటైర్ ఒక కంటైనర్లో డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ వర్క్ పీస్ కూడా ఇమ్మర్స్ అయి ఉంటుంది అండ్ టూల్ కూడా ఇమ్మర్స్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ బోత్ ద టూల్ అండ్ జాబ్ వర్క్ పీస్ బోత్ టుగెదర్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ద డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ఏదైతే హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఈ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్గా వాడతారు. ఈ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఒక అప్రాప్రియేట్ హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది కండక్టివ్ మెటీరియల్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఇన్సులేటర్. ఓకే, అండ్ లైక్ మనకు మెయిన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అబ్జర్వ్ చేసామంటే జస్ట్ గో త్రూ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. లైక్ this particular tool is connected to the positive DC supply, and negative, this one workpiece is connected to the negative terminal DC power supply. Okay, and will maintain the gap between the tool or electrode on the workpiece. దీని tool ని electrode అంటారు, దీని workpiece, this is the like workpiece. So will maintain the gap to this, ఏదైతే మనకు ఇక్కడ arrow mark ఇండికేట్ చేశారో that is the gap between this particular electrode and the workpiece. ఇది workpiece అన్నమాట. సో మనం వన్స్ యూ సప్లై ద DC పవర్ సప్లై, దెన్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే టూల్లో ఉండే ఇక్కడ నుండి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద వర్క్ పీస్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ టూల్ నుండి
పాజిటివ్ సైడ్ నుండి కానీ ఇక్కడ నుండి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇక్కడ దే విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద దిస్ పర్టికులర్ okay work piece. Okay, whenever these electrons are moving toward the work piece, the same time ఈ మధ్యలో మనకి there is, you can observe that there is a dielectric fluid. So dielectric fluid కూడా ఉంటుంది. Whenever you supply appropriate amount of DC power supply, then it will cut off voltage makes that dielectric fluid as a కండక్టివ్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది ఇన్సులేటింగ్ బిహేవియర్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అప్రాప్రియేట్ వోల్టేజ్ ఇట్ విల్ దానికి సప్లై చేస్తాం కరెంట్ అనేది, ఆ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఈ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ కండక్టివ్ మెటీరియల్. దెన్ వెన్ ఎవర్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండే మనకి అయాన్స్ కానీ ఇక్కడ నుండి వచ్చే అయాన్స్ అని కూడా దే విల్ కొలైడ్ అండ్ బొంబార్ట్మెంట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఇక్కడ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటాయి, ఇక్కడ నుండి మన ఈ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అయాన్స్ ఇవన్నీ కూడా బొంబార్ట్మెంట్ స్ట్రైక్ అయ్యేసి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ డెవలప్ ఎ స్పార్క్. ఓకే, ఆ బొంబార్ట్మెంట్ హీట్ చేయడం వల్ల ఒక స్పార్క్ అనేది ఇది స్పార్క్ అన్నమాట. ఈ స్పార్క్ డెవలప్ అయ్యి, సో దీస్ ఆర్ ద స్పార్క్. ద స్పార్క్ అనేది ఒక మైక్రో సెకండ్ స్పార్క్ జనరేట్ దట్ స్పార్క్ విల్ హ్యావ్ వెరీ హై టెంపరేచర్. సో వెనెవర్ దట్ స్పార్క్ ఈజ్ మేకింగ్ కాంటాక్ట్ ద వర్క్ పీస్, అదేమవుతుందంటే ఎక్కడైతే స్పార్క్ డెవలప్ అయిందో ఆ యొక్క జోన్లో మనకి మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ అవర్ ఎలక్ట్రో డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, మెయిన్లీ టు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ గో త్రూ ద even this particular slide. Okay, regarding the, I already told that whatever the process you taken, okay, you have to, sometimes they may ask working principle adinappudu you can draw the simple diagram, you can draw this particular simple diagram. Okay, if they asked about the equipment, EDM equipment, then you have to explain about the EDM power supply, control system for EDM process, dielectric system, tool electrode anamata. So ivanni kuda meer explain cheyalsi untundi. Okay, this is the setup. Okavela if they asked about in the exam about the electrode discharge mixing setup anna kuda, or element explain about the different elements or parts about the electrode discharge machining, then you have to draw this particular diagram. Okay, and I have to explain about the each and every component. Mainly this particular in the electrode discharge machining, this one mainly it will have the like dielectric system. This is a container. ఇది ఉంది కదా, ఇదంతా కూడా ఒక కంటైనర్ ఉంటుంది. ఈ కంటైనర్లో మనకి విల్ ప్లేస్ ద వర్క్ పీస్ ఓవర్ ద ఫిక్చర్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం దీంట్లోకి విల్ పౌడర్ ద డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద నాజిల్. ఇక్కడ నాజిల్ ఉంటుంది, ఆ నాజిల్ నుండి మనకి డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది దీంట్లోకి ట్యాంక్లోకి మనకి ఇంజెక్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో అండ్ ఆల్సో విల్ మెయింటైన్ అప్రాప్రియేట్ గ్యాప్ విత్ దిస్ ఇస్ ద టూల్. ఈ టూల్కి మన అప్రాప్రియేట్ జెడ్ డైరెక్షన్లో, ఈ డైరెక్షన్లో కిందకు మూవ్ చేయడానికి మనకి దెర్ ఈస్ ఎ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ సిఎన్సి మషిన్ సిస్టమ్. ఇట్ విల్ ఆపరేట్, వీ కెన్ ఆపరేట్ ద టూల్ ఇన్ టువర్డ్స్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, బై కంట్రోలింగ్ ద వేరియస్ సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ దిస్ పల్స్ జనరేటర్ అనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా, ఇట్ నీడ్స్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ డీసీ పవర్ సప్లై. ఫర్ దట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ పల్స్ జనరేటర్. ఈ గ్యాప్ అనలైజర్ అనేది బికాజ్ అప్రాప్రియేట్ గ్యాప్ we have to maintain between the tool and workpiece కాబట్టి ఎంత గ్యాప్ ఉంది దాని కంటిన్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్ తెలుసుకోవడానికి there should be a gap analyzer, and there is a this is entire system అన్నమాట. మనకి ఇది ఈ ఫిల్టర్, పంప్, ఈ సెటిలింగ్ ట్యాంక్, దీస్ కమ్స్ అండర్ ద లైక్ డైఎలక్ట్రిక్ సప్లై సిస్టమ్. సో మనం డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ సప్లై చేయడానికి రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా దట్ కమ్స్ అండర్ ద dielectric system that mainly consists of the pump. There will be a because pump that for to pump this particular dielectric fluid into the this particular tank లో మనకి ఇక్కడ ఏమైనా కంటామినెంట్స్ కానీ, బికాజ్ మనం ఇక్కడ ఇది ఈ డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ వీఆర్ రీయూజింగ్ దట్ వన్. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ ద ఇక్కడ మన మిషనింగ్ జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే డెబ్రీ పార్టికల్ వర్క్ పీస్ రిమూవ్ అవుతాయో అవన్నీ ఈ యొక్క డ్రై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్లో కూడా అది క్యారీ చేసుకొని ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ పైప్ లైన్ అండ్ ఈ సెటిలింగ్ ట్యాంక్లోకి వచ్చేస్తున్నాం. ఆ సెటిలింగ్ ట్యాంక్లో వచ్చిన తర్వాత పంప్ అనేది మళ్ళీ ద బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ విల్ పంప్ టువర్డ్స్ ద దిస్ పర్టికులర్
dielectric container చేసేటప్పుడు ఏంటంటే because ఈ what the this particular or whatever this in the settling tank, whatever the dielectric fluid content, it have the debris material particles ఏమైతే అవన్నీ filter చేయాలి కాబట్టి that we filtered by the filter, and after that's the pure this without any debris, that whatever dielectric fluid, that will again by means of the nozzle we can deploy into the container. That is about the thing. XY table అనేది because మనకి z axis వచ్చేసి మనకి related to the tool, and table movement is related to the XY table. మనము different పోల్స్ డ్రిల్ చేయాలన్నా, ఏమన్నా మిషనింగ్ కట్ డిఫరెంట్ స్లాట్స్ కట్ చేయాలన్నా కూడా మనం XY డైరెక్షన్లో టేబుల్ను మూవ్ చేయాలంటుంది కాబట్టి దట్ షుడ్ బి done by the table movement of the particular EDM machinery. So like that, you have to explain about each and every component related to the electrode discharge machining process. Okay, so like that. So here you have to explain about the each and every like subsystems, EDM power supply, control system, feedback loops. Okay, because different feedbacks are required regarding the like to servo control system, mainly like to మనకి టేబుల్ మూమెంట్ కానీ అప్రాపరేట్ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, అండ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ ఫ్లూయిడ్ దాని రిలేటెడ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఆర్ like observed by the direct, like that each these you can, if they ask, okay, main the important thing is you just to go through the what is the working principle related to the electrode discharge machining, and like about the setup. Okay, and last like what are they already every time I am telling that the parameters will how they are affecting the metal removal rate, surface toughness and accuracy, that you have to explain. So when there is a peak current అనేది మనకి increase అవుతాం, for example in this x-axis the peak current ranges starts from 8 to 72 amperes, and y-axis మీద మనకు వచ్చేసి మెటల్ రిమూవల్ రేట్, దట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. మనము ఈడిఎం మిషనరీ మిషనింగ్ యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అనమాట, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, how much mm cubed per minute you are removing from the work piece, that ఎలా రిమూవ్ అవుతుంది, పీక్ కరెంట్ వేరీ చేస్తా ఉంటే ఎలా వేరీ అవుతుంది, దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దే ఆస్క్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ద like this particular parameters, you have to draw this particular graph. Okay, మీరు తప్పకుండా గ్రాఫ్ డ్రా చేసి ఒక you have to draw about the 2 to 4-5 lines, you have to explanation have to give about this particular graph. Okay, such a way that like when there is an increase in the peak current, the metal removal is increasing. Okay, you can observe that clearly the metal removal rate is increasing, and also this particular వాల్యూ అనేది మనకి కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, బికాస్ పీక్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పార్క్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది, కాబట్టి మనకి there is a chances of higher amount of material removal rate. Okay, so like that you have to explain about the what is the like relative wear ratio, because మనకి ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టుగా టూల్ అనేది కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్ ది ఈడిఎం మషినరీలో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కండక్టివ్ మెటీరియల్ టూల్, లైక్ కాపర్ అదర్ గ్రాఫైట్ మెటీరియల్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాజ్ ద టూల్ మెటీరియల్స్. సో బికాజ్ మనకి వర్క్ పీస్ ఎలా అయితే మనకి మెటీరియల్ రిమూవ్ అవుతుందో, ఇక్కడ టూల్ దగ్గర నుండి కూడా వియర్ రేట్ జరుగుతుంది, కాబట్టి ఆ టూల్ వియర్ రేట్ అనేది రేషియో ఎలా ఉంది, దట్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ like graph. Okay, like that and coming to the wire electric discharge machining process. So one of other question is the wire electric machining process lo ma same working principle anamata. Instead of normal electrode, here we are using the oka wire అనేది మనం కంటిన్యూస్ గా through the workpiece will pass through and will maintain sufficient gap అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ వైర్ అనేది ఇట్లా స్లాట్ నుండి పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ది సరౌండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఇట్ విల్ డెవలప్ ద స్పార్క్. That spark will be used to cut the material or to will be used for different even you can gear cutting also, or different cutting things you can perform by you in this particular wire cut EDM process, wire cut EDM process. So another like process is the electrode discharge grinding process. In the electrode discharge grinding process mainly, okay, they asked about the working principle or setup related this particular diagram, you have to explain electrode discharge grinding.
మెయిన్లీ సేమ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ EDM ప్రాసెస్లో ఒక ఎలక్ట్రోడ్ వాడే టూల్ అనేది ఎలక్ట్రోడ్గా ఉంటుంది. In wire EDM we are using the wire. In electrode discharge grading we are using a disc, okay, one maybe copper disc or maybe a graphite disc you will use. That should be the whatever the disc you are using, that should be conductive material. Here we will use certain gap between this disc and the workpiece. Now remaining working principle, because you will maintain the some gap between this particular disk and workpiece, and during the operation this particular by means of servo system and by means of NC technology, the Z-axis will be operated in the downward direction and upward direction to maintain the appropriate gap between this disk and workpiece అనమాట. appropriate gap maintain చేసిన తర్వాత దీంట్లో మన సేమ్ థింగ్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా మనకి based on the requirement this particular disk is connected to the negative terminal and workpiece is connected to the positive terminal to maintain the and in between will maintain the gap. And whenever you supply that appropriate amount of DC pulse power supply, then due to that we already discussed that the bombardment of electrons in between this gap, it will develop a spark అనమాట. ఆ స్పార్క్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు మెటీరియల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే స్మాల్ బౌల్ షేప్ థింగ్ యు ఆర్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈస్ removing the material. So in a micron level it will remove the material. That is about this particular the same thing. You can almost ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. డయాగ్రామ్ వచ్చేసి మెయిన్లీ almost a similar diagram you can use. Only the difference is here we have to use the rotating disc electrode. We have to use in wire EDM we are specifying clearly we are using the wire, and normal this one electrode we are using a electrode. Okay, so that is about this particular EDM process. And one of the important thing already I discussed that any machining process 5 things are very important. That is what working principle, equipment, okay, another one is the process parameters, advantages and limitation, applications. These are the 5 different, so 5 different concepts. If you study you will get thoroughly the thorough knowledge of this particular any advanced machining process. Okay, and next topic is the second half. In the first half of our syllabus is related to the EDM, EDG and wire EDM process. And second half, okay, you just go through the plasma machining. Okay, plasma machining ante lekapothe other name is plasma arc machining, PAM. Abbreviation of this particular machining is the PAM, plasma arc machining. Okay, so in this particular plasma arc machining, what is the working principle here? It is when electric arc, so మనకు ఒక గ్యాస్ అనేది ఒక ఆర్క్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ ద్వారా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్యూ టు దట్ ఈ ఆర్క్ అనేది ఒక టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కానీ నైట్రోజన్ కానీ ఆర్గాన్ గ్యాస్ అనేది ఈ ఆర్క్ ద్వారా పాస్ అయ్యేటప్పుడు, బికాజ్ ఆర్క్ అనేది ఆ గ్యాసెస్ని హీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, డ్యూ టు దట్ when arc electric arc is passed through the certain gas like air, nitrogen or argon, the temperature of gas is raised. Okay, and it will becomes the ionized. Okay, manam the working of this particular PAM is mainly it consists of a మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే it consists of a one nozzle. Okay, simple equipment nozzle, and there is a electrode అనమాట. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఎందుకంటే to maintain to produce the arc. Okay, and there is a will use to the plasma gas, that may be argon gas, other different gases will pass through this particular nozzle based on the requirement. And ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్లో కూడా మనకు 2 types ఆఫ్ ప్లాస్మా ఆర్క్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి it will known as the transferred arc bomb system, transferred arc PAM system. PAM is plasma arc machining, and non-transferred plasma arc machining. So transferred plasma arc machining అంటే ఏంటంటే here you can see that మనకి ఇక్కడ వర్క్ పీస్ అనేది పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసింటే DC పవర్ సప్లైకి,
ఈ టర్మినల్ అనేది పాజిటివ్ సబ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ electrode is connected to the negative. Okay, that is transferred arc system anamata. Whenever you want to machine the electrically conductive materials, okay, ఏవైతే కండక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయో అలాంటి ఎలక్ట్రికలీ కండక్టివ్ మెటీరియల్స్ మీరు మిషనింగ్ కానీ కట్టింగ్ కానీ పర్ఫామ్ చేయాలన్నప్పుడు దెన్ వర్క్ పీస్ అనేది పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే మేబీ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ కావచ్చు, నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ మోస్ట్లీ నాన్ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ విల్ బి యూస్. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది నెగిటివ్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ ఆర్క్ అనేది మనకి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అనేది ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ అనేది, ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ విల్ ప్రొడ్యూస్ బిట్వీన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద వర్క్ పీస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫార్మ్ పిఏఎం సిస్టమ్. సో మనకి ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్స్ యు ఆర్ సప్లయింగ్ this particular appropriate amount of DC power supply, it will initiate the arc, ఒక electric arc అనేది it will develop between the electrode and the work piece అనమాట. సో డెవలప్ అయిన తర్వాత మనం ప్లాస్మా గ్యాస్ని ఈ నాజిల్ ద్వారా పంపించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్క్ జనరేట్ చేసిన హీట్కి ఈ ప్లాస్మా గ్యాస్ అనేది అయోనైజ్ అయిపోయి దాని టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి అనమాట. నియర్లీ ఇట్ విల్ రీచ్ అప్ టు ద 25,000 degrees C. And this particular gas through the nozzle, it will be transferred toward the workpiece. The high temperature plasma gas అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ప్లాస్మా గ్యాస్ అనేది ఇక్కడ నాజిల్ ద్వారా పోయేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్క్ అనేది ఈ గ్యాస్ హీట్ చేసి ఆ గ్యాసెస్ని అయనైజ్ చేస్తుంది. సో ఆ గ్యాసెస్ అనేది హై వెలాసిటీ మనకి విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓవర్ ద వర్క్ పీస్. అండ్ ఆ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ప్లాస్మా ఆర్క్ అనేది మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వర్క్ పీస్ అనేది మెల్ట్ కావడం కానీ మెల్టింగ్ అండ్ వేపరేజ్ రెండు జరగవచ్చు. ఇలాంటి యాక్షన్స్ వల్ల మెటీరియల్ అనేది మనం కట్ చేయడం కానీ అదర్ డిఫరెంట్ మెషినింగ్ ఆపరేషన్స్ కెన్ పర్ఫామ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పిఏఎం సిస్టమ్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి పిఏఎం సిస్టమ్స్లో 2 different types ఉంటాయి. One is already telling that transferred arc PAM system. What is the difference here is where the arc is in between the electrode and the workpiece అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనకి it is only used for electrically conductive materials. Workpiece is connected to the positive DC power supply and the electrode is connected to the negative. And in the case of non-transferred, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పామంటే ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్క్ పిఏఎం సిస్టమ్, నాన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్క్ పిఏఎం సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి క్లియర్గా ఇక్కడ వర్క్ పీస్ అనేది ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే కనెక్టెడ్ టు ద డీసీ పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తాం. బట్ నాన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ పవర్ సిస్టంలో ఏవైతే మనము ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము ఏమంటే ట్రాన్స్ఫర్డ్ పిఏఎం సిస్టమ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రికలీ కండక్టివ్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాం. ఎందుకంటే దేర్ వర్క్ పీస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద డీసీ పవర్ సప్లై. సో వెన్ ఐ వాంట్ టు మషిన్ ద ఎలక్ట్రికలీ నాన్ కండక్టివ్ మెటీరియల్స్ని కట్ చేయడం కానీ మిషనింగ్ చేయాలని మనము అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ యూ కెన్ ఈవెన్ పర్ఫార్మ్ ద electrically non-conductive materials kuda we can machine by using this particular non-transferred PAM system such way that this nozzle is connected to the DC power supply anamata. Okay, ikkada arc anedi manaki electrode ki nozzle ki madhya develop ayutundi anamata. Okay, that is the non-transferred PAM system. Okay, that is the non-transferred PAM system. The difference in between transferred RPAM system and non-transferred RPAM system and difference ఉందంటే అర్లియర్ సిస్టంలో ట్రాన్స్ఫర్డ్ పిఏఎం సిస్టంలో వర్క్ పీస్ అనేది డీసీ పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే నాజిల్ అనేది డీసీ పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆర్క్ అనేది మనకి ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రోడ్, దట్ ఈస్ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద నాజిల్ మధ్య డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెన్ దే ఆస్క్ ఎగ్జామ్లో they ask about the plasma arc machining setup, then you have to draw this particular diagram. It consists of it because manaki gas different gases avasam untayi kabatti ikkada here we are using air compressor to supply the compressed air. the pipeline ద్వారా ఇది వచ్చేసి మనకి ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ప్యూర్ ఎయిర్ అనేది పవర్ సోర్స్ it will again to the hose pipes, it will move here and ఇక్కడ నాజిల్ ద్వారా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ అనేది డెవలప్ ఉంటుంది. ఆర్క్ అనేది ఈ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ హీట్ చేసిన తర్వాత అది అయనైజ్డ్ అయిన తర్వాత ఆ అయనైజ్డ్ ప్లాస్మా ఆర్క్ అనేది మనకి ఇలా వర్క్ పీస్ని కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ మెల్ట్ ద
or vaporize the workpiece. Okay, that is thing you have to explain about this particular. Like mainly it consists of the air compressor and filter, power source, and there is a torch. In the torch, it will have a like ఇక్కడ నుండి మనకు ఒక పైప్ లైన్ ద్వారా గ్యాస్ కూడా ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. Different gas కావచ్చు. ఇక్కడ in this particular example compressed air, and in the particular torch it may have the tungsten electrode ఉంటుంది. ఆ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ యూ హ్యావ్ డెవలప్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. ఎందుకు ఆర్క్ ఎందుకంటే బికాస్ గ్యాస్ మనం హీట్ చేయాలి. ఎందుకు హీట్ చేయాలి అంటే బికాస్ దట్ గ్యాసెస్ షుడ్ బి బికమ్ అయనైజ్ టు డెవలప్ ద ప్లాస్మా ఆర్క్. ఓకే, so that is the about the setup. This is the how you may observe this type of plasma cutting machine in our laboratory in manufacturing technology laboratory. This is, you can observe that this is the where I am clearly mentioned that torch. Okay, this is the torch. Okay, you can see the cap and this is the nozzle. Okay, and whenever they ask about the and this power like equipment, you have to explain about the subsystems of subcomponents, like what is the purpose of power supply system, plasma gas supply unit, shielding gases, plasma torch, all those things. And after that, like even in any process, the process parameters anamata. Okay, manaki ikkada important parameters vachesi cutting speed, cutting current, cutting height, plasma gas pressure. So in this particular plasma arc machining pressure, one of the important 4 parameters are related to the cutting speed, cutting current, cutting height, plasma. So this is the lower limit and mark. So most probably that some of the researchers, they operated this particular cutting speed, current, cutting height or plasma pressures between these particular lower and upper limits. That is, for example, you take the cutting speed, it will be in between 1365 to 3365 mm per minute. Okay, so that we have to explain. And for example, like gas flow rate. Okay, gas flow rate, how many grams per minute you are varying. If you are using 5 grams per minute and 10 grams per minute, 15 grams per minute, 20 grams per minute or 25, then how it is affecting the voltage, that you have to explain. Okay, okay, so just I'm in brief, I am going, but that's why clear explanation I'm not, because it is just telling in the point of important topic. Just that's why just skipping this particular this one. Just you go through the text that is available, notes I given to you. Okay, and these are the important one of the they even ask what are the advantages of plasma arc machining. Mainly PAM process can be applied for especially electrically conductive as well as the non-conductive materials. Already I told that is because for example earlier we discussed in the 3rd unit, we discussed about the electrochemical machining. So that electrochemical machining is only for electrically conductive materials, but in plasma arc machining we have that possibility of can use non-transfer system of PAM, and we can make it as a can even use it for the to cut the electrically non-conductive materials also. We can perform the machining. Okay, so and these are the different disadvantages, because it requires larger power supplies, it requires high heat, can damage the cutting edge, because in PAM system it develop a high amount of heats that will damage the it may have some HAs, heat affected zones, and it will destroy the certain part of the workpiece if you are not maintaining appropriate process parameters you are not maintaining. Okay, and one of the important topics is different PAM applications are mainly for cutting different shapes. Can use this particular plasma cutting. Okay, and already I told that these are the important questions. And coming to the 5th unit, okay, you go through all the 2-mark questions, and also in 5th unit, we're having 2 different especially topics. Okay, electron beam machining is one topic, and laser beam machining process. Okay, you may in exam point of view also, you may expect one question from EBM and one question from the electron beam machining process. For that, you have to study about what is the working principle related to this particular electron beam machining process,
and what are the like advantages, disadvantages, process parameters. These are the common things you have to study for every and impart like about every advanced machine process you have to go through that particular. These like working principle, like setup, parameters, advantages, disadvantages, and applications. Okay. Coming to the like here in this working and this one you can see that even in this particular this is the diagram you can use to explain the working of this electron beam machining, or even for setup also you can use this particular diagram. Mainly it have a like a cathode grid. Okay, there will be tungsten filament which will emits the cloud of electrons. Okay, that will be emitted by this particular cathode grid. Then due to the repulsion of this particular from the cathode, the electrons which will be developed by the tungsten filament that will move, okay, in this particular direction. Okay, ఇక్కడ మనకి this particular ఎప్పుడైతే హై వోల్టేజ్ పవర్ సప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ అనేది ఇట్ విల్ ఎమిట్స్ ద electrons. So due to the repulsion of the cathode, these electrons will move towards the anode. Okay, so after that we'll use the magnetic lens. Okay, ఎందుకంటే మనకి ఈ కన్వర్జింగ్ బీమ్ గా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఒక కన్వర్జింగ్ బీమ్ గా మనకి చేయడానికి you are using the magnetic lens, and there will be deflection coils because to avoid the deflection of this electron beam we are using deflection coil, and after that this particular beam electron beam it will focus over the workpiece అన్నమాట. ఈ వర్క్పీస్ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం విల్ మెయింటైన్ ది ఎంటైర్ మిషనింగ్ ఇన్ ద వాక్యూమ్ ఛాంబర్. ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్ మిషనింగ్ చేసేటప్పుడు ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్ అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రాపర్ మిషనింగ్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎంటైర్ మిషనింగ్ అనేది మనము ఒక వాక్యూమ్ ఛాంబర్లో కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట. whenever you supply the high amount of this DC power supply, then this in the cathode grid the electrons whatever the electrons emitted by the tungsten filament, they will move in this particular direction, and by means of the magnetic lens ఏం చేస్తుందంటే it will make a convergent beam electrons అనే ఒక converging beam ఫామ్ చేయడానికి magnetic lens ఉంటుంది. So that beam will focus over the workpiece in the vacuum chamber, and ఇది ఈ టేబుల్ అనేది మనం XY డైరెక్షన్లో ఆపరేట్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తామంటే we can perform the drilling the holes or different cutting actions we can perform by using electron beam machining process. ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేది దీన్ని హీట్ చేసిన తర్వాత హై టెంపరేచర్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఆ హై టెంపరేచర్ అనేది మెటీరియల్ మెల్ట్ చేయడం కానీ వేపరైజ్ చేయడం కానీ చేస్తుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద హౌ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ electron beam machining process. And even one of the important thing is the parameters. Okay, power vary చేయడం వల్ల metal removal rate అనేది this is the metal removal rate is the response output, power అనేది input or parameter. When you are increasing the power ఎప్పుడు కూడా మనకి అల్యూమినియం కన్నా this particular tungsten requires a more amount of power. Whenever you performing the some drilling of any tungsten material, you require more amount of power. So whenever you explain you have to use this particular graph to explain this particular parameters in EBM. Okay, just and also the one of the like advantages are especially manaku drilling rate అనేది very high in this particular electron beam machining process. It will drill 1000 to 10,000 holes. Okay, and the hole diameter also very small holes also you can drill by this particular EBM process, electron beam machining process. And coming to the like disadvantages, the cost of this particular EBM process is very high. Okay, and it requires a skilled operator. EBM requires a skilled operator, and so like the production times also long production times are required to, and also we have to maintain appropriate vacuum to perform the machining process. These are the some of the disadvantages related to the or limitations of the electron beam machining process. Coming to the
Next topic is the laser beam machining process. Laser beam machining process. In the laser beam machining process, okay, mainly we are using a laser. Okay, so whenever you are supplying the like energy source, electric energy, when electric energy that you are using, and here you are using a lasing medium. Okay, a lasing medium. Here we are using this particular example is the gas mixtures, and these are the two mirrors. One should be the 100% reflection, and another should be the 80% reflection we will have. Just I am going to the, in brief, I am going through the like working principle. You can observe this is the like diagram related to the our laser beam machining process. Okay, here, okay, this particular will have the different this particular entire system. This is the known as the laser head. Okay, whenever they ask about the equipment, you have to explain about this particular, draw this particular diagram. Mainly this laser head consists of the like maybe if it is a solid laser or a gas laser. In the case of solid one, ND arc rod will be used, and krypton arc lamp. Krypton arc lamp will be uh, uh, is there in the laser head, and other components are like this component number one is expander, and two is the front mirror. Front mirror, because some part of like whatever the produced laser should be outside from this particular mirror. That's why it should be have 80% reflectivity. This one is the mirror that should have 80% reflection, and this is the aperture and intercavity aperture, and this is the fourth one is the safety shutter, and fifth one is the Q switch. This is the Q switch, and this one is the intercavity aperture, and seventh one is the, this is the rear mirror, which will have the 100% reflectivity. Okay, whenever this laser is developed, and by means of the laser head, okay, then it will pass through this particular one, that is the like second one, that is 80% reflector. So then it will be there will be a beam bender will be there, that will bend that laser, and that laser will focus over the workpiece. Whenever the laser is focusing over the workpiece, that where laser will have high intensity, that will melt or vaporize the workpiece. Okay, is all this electron beam machining process or laser beam machining process. All this machining process are comes under the thermoelectric or thermal energy type of machining processes. Okay, you can observe that the workpiece it will fix over the picture, and there it will perform X and Y movements by the CNC controller. Okay, so regarding the process parameters, so the process parameters are like pulse frequency, pulse duration, and peak power. These are the parameters related to the laser beam machine, and scanning speed also. One of the like at what rate you are scanning the like workpiece by the laser, that is the scanning speed. Focal point, so what should be the focal point size? Okay, because laser యొక్క focal spot diameter ఎంత ఉండాలి, that we can find out by this particular formula, D equal to F into alpha, where D is the focal spot diameter, and F is the focal length, and alpha is the divergence angle. Okay, so coming to this particular like at what rate you are maintaining the pulse frequency, and how this pulse frequency parameter affecting the taper of this particular like ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే this particular diagram. Okay, this they are explaining about this different workpiece materials అన్నమాట. ఈ లైన్ వచ్చేసి మనకి ఈ స్క్వేర్ షేడెడ్ లైన్ అని వచ్చేసి it is related to the machining of TA6AL4V 4 mm thickness workpiece. Okay, and this one triangular, this one is indicates the like Inconel 718 4 mm thickness material, and this circular dots are related to the TA6L
8 mm అనమాట. సో దే యూజ్డ్ 8 mm వర్క్పీస్ మెటీరియల్ అండ్ ఆల్సో 4 mm మెషినింగ్ చేసేటప్పుడు వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ట్యాపర్ వెన్ ఎవర్ ఒక హోల్స్ ఏమైనా డ్రిల్ చేసేటప్పుడు దాని ట్యాపర్ డిగ్రీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట. ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉండడం వల్ల యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ ట్యాపర్ డిగ్రీ ఇన్ ద హై థిక్నెస్ వర్క్ పీసెస్లో మనకి ఎక్కువ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే కెన్ సీ దట్ 8 mm thickness. These two work pieces are related to 8 mm. These two are related to the 4 mm అనమాట. ఎప్పుడైతే థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వర్క్ పీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉందో దెన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ద ట్యాపర్డ్నెస్ ఆఫ్ ద యువర్ వర్క్ పీస్ షుడ్ బి కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ one. Okay. So these are the different parameters, and all coming to the laser beam machining process advantages. Laser beam can produce better finishing surfaces because this is one of the important advanced machining process. You can see that in same other advanced machining process, LBM can produce better machining surfaces. Okay, so when compared to conventional post finishing operations are not required in LBM. Okay, and LBM can remove materials from selective like focusing certain restricted areas also, selective regions also. We can use this LBM process to remove the materials. When compared to the chemical machining, we are not using any solvents or chemicals here. Therefore, it is very clean machining process. Okay, because if you are using any chemicals, it may degrade the material and the surface stiffness and accuracy may get affected. So such type of things are not there in case of this particular laser beam machining process. And also LBM can be adaptively, you can even these most of the advanced machining process same like other advanced machining process. This LBM also easily adaptable and highly adaptable for automation, such a way that you can increase the productivity. Okay, coming to the limitations or disadvantages, same cost of the equipment is very high. Okay, and skilled operator is required. Okay, and high reflective and transparent materials at the machining condition cannot be processed by laser beam. So one of the disadvantage that highly reflective and transparent materials the machining condition cannot be processed by this particular laser beam machining process. So those are the, and these coming to the applications, we can perform micro drilling, and nowadays the people are even using for nano holes also. They are performing for nano drilling also, and trimming operations. Okay, and engraving of different patterns on films. Okay, so nowadays they are using this laser machining process for integrated chips and computer peripherals. Okay, all these different even medical device fabrications also are using this particular laser beam machining process. Okay, so that is about even nowadays laser beam machining process are using for even cutting, grooving, drilling, panning, turning, milling, cleaning, other different marking operations also are using the laser beam machining process. Okay, that is about the